boys and girls. Today we are making some wait, what are these called again? Dumplings. ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చావు అవి? We got them from Express. No, I forgot the name. సరే. What? అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. ఇది వచ్చి వీకెండ్ వ్లాగ్. మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసం మేము డంప్లింగ్స్ మెంతోస్ అని తెచ్చుకున్నాము. ఇవన్నీ రెడీమేడ్ ఫుడ్, వేడి చేసుకొని తినాలి అంతే. 3 minutes కుకింగ్ అనమాట. రెడీమేడ్ కొంచెం వేడి చేసుకొని తినేసేయడానికి ఇవన్నీ బ్రేక్ఫాస్ట్ కి బాగుంటాయని తీసుకున్నాము. సో ఇది ఎలా చేయొచ్చు? This one you can just get some and the dough and then squeeze it like this. మీకు తెలుసు ఎలా చేస్తారో అప్పుడు దూరంగా ఉండాలి. సో ఇది ఛాన్సీ మనం ఇప్పుడు మైక్రోవేవ్ లో చేస్తున్నాము. ఇందులో 4 పద్ధతులు చూపించారు. 4 విధాలుగా మనం చేసుకోవచ్చు, కానీ మేము ఇప్పుడు మైక్రోవేవ్ లో చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాము. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్, ముందు స్లీవ్స్ అవన్నీ తీసేయమన్నారు. తీసేయాలి. That these are vegetarians, and you can easily see how they made them. You squeeze it, squeeze. So the first thing we do is take it off halfway. ఇది తీసేయమన్నాడు కదా. Yeah, take out the chopsticks. And take that out. How do we take it out? ఆపోజిట్ తీసుకొచ్చామా, అదర్ వే ఓపెన్ చేయాల్సిందే. But we can't do that right now. It's already got up. Oh. ఇది డంప్లింగ్ సాస్, ఇది సోయా సాస్ లాగా ఉంది. ఓకే ఛాన్సీ, ఇలానే పెట్టేసిచ్చమ్మా. ఓపెన్ ఉంది కదా, గాలి వెళ్ళి అక్కడ చెమట పట్టకుండా నీకు అలా చేయమంటున్నాడు అంతే. హాఫ్ వే ఓపెన్ చేయమన్నాడు. గాలి వెళ్ళి లోపల చెమట పట్టకుండా, బల్జ్ అవ్వకుండా, యాక్సిడెంట్స్ అవ్వకుండా అన్నాను. తర్వాత వేడి చేసేసిన తర్వాత తీసేసి తింటాం. ఓకేనా? సో ఎంత పెట్టమంటున్నాడు? ఎన్ని మినిట్స్ పెట్టమన్నాడు? 1 minute. Ta-da! So you can see that I can easily fold it like this. What means they did do it like this. You see? If I just do this, it actually comes in the right way. I'm putting it the other way around. There we go. So if I put my thumb here, I can squeeze it like this. What means they did do it just like I said. Chale. There we go. So microwave lo 1 minute on full power. Leave to stand for 1 minute, Chancy. దాంట్లో ఇంకోటి ఏదో చెయ్యాలి ఛాన్సీ మనము. 1 tablespoon of cold water. Yes, and also there's another variety of them. You can make them like this as well. ఇప్పుడు అది కాదు. 1 tablespoon of water పోయాలి ఛాన్సీ దాంట్లో. That's the other version of them, but we're focusing on this one. This one is vegetarian, but I'm not vegetarian. I just got them because I know. Water. Is this 1 tablespoon? Where do I put it? ఆ సాస్ దాంట్లో వేయి. Okay. ఆ వాపస్ అనేది తీసుకొని చేస్తుంది అంతేగాని ఛాన్సీ. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు లోపల పెట్టి 1 minute ఆన్ చేయి. మైక్రోవేవ్ లో పెట్టు. Okay. So I'm just going to keep it out like this. There we go. Now we have Close the door and set it to 1 minute. Is this in full power? yes, high లోనే ఉంది కదా.
అలా వెయిట్ చేయాలా ఛాన్సీ అయ్యేంత వరకు? వెయిట్ ఇలా చేయాలా ఛాన్సీ అయిపోయేంత వరకు? స్టైల్గా నుంచోవాలమ్మాయి మరి. అది నువ్వు నుంచి గాడ్ అనుకుంటున్నావా? Just like Nana does this, I do this. అది నీ స్టైల్. ఈ పక్కన ఇదేంటిదే? This is my sunny bunny. Sunny bunny? Yeah, I left these things when I was a kid. Well, I'm still a kid when I was a baby. Sound అయింది. Dumplings. Ready నా తీయి? Not that hot. So these things are ready then. Pick that thing off. Yummy, yummy. Smells good కదా ఛాన్సీ? What's inside? స్టఫ్ ఛాన్సీ అది. అది చాక్లెట్స్ తినకుండా. Not good with chocolate. చాక్లెట్స్ తినడం అవ్వట్లేదా? Sauce. I think I'll try it with the sauce. నెమ్మదిగా తీ ఛాన్సీ, డ్రెస్ మీద పడుతుంది. నేను హెల్ప్ చేయనా? Nah. Got it open. Now all I have to అక్కడ do... పెట్టుకో, ఆ ప్లేస్ లో పెట్టుకో. సోయా సాస్ తో ముంచుకో. How did you like it? Expressions మారిపోతున్నాయి ఫేస్ లో. Not that good though. అవునా? Let me also do it. I will have with soya sauce. And what happens? Bowl ఛాన్సీ. I only want to eat the plain ones like this ones. Ooh, got some plain ones. I like plain ones. And these are the cooked plain ones. ఇది ఛాన్సీకి నచ్చలేదు. సో నేను ఏమనుకున్నానంటే ఇంకోటి ఉన్నాయి కదా మెంతోస్, అవి కొంచెం మెత్తగా ఉంటాయేమో అనుకొని ఇంకా అది స్టార్ట్ చేశాను వేడి చేయడము. Ooh. Now I'm gonna try some chicken. Chicken. Yeah. Chicken time. వెజ్ నచ్చలేదా ఛాన్సీకి? No. వియర్డ్ ఉంది. I'm gonna have the vegetarian. ఛాన్సీ చికెన్ కావాలని అడిగింది, ఎందుకంటే దానికి డంప్లింగ్స్ అనేది నచ్చలేదు, వియర్డ్గా ఉన్నాయి అంట. అంటే ఆ థిన్ లేయర్ ఉంది కదా, అది ఆవిరి కుడుముల్లాగా థిన్గా అయ్యేటప్పటికి అది ఇంకా సరిగ్గా అయినట్లేదు. సో అది అంతా క్రిస్పీగా అయిపోయి లోపల స్టఫ్ కూడా వియర్డ్గా ఉంది దానికి. ఎప్పుడు అట్లాగా తినలేదు, అది మసాలాలు అట్లాంటి వాటిలో తిన్నది కదా. సో ఇప్పుడు ఇది చిక్కీతో ఉంది కాబట్టి దానికి నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. అండ్ మెంతోస్ కూడా థిక్ లేయర్ ఉంటుంది పైన, మెంతోస్కి బాగుంటుంది, ఎండిపోయినట్టు ఉండదు. సో ఇది కూడా అంత రెడీమేడ్ ఫుడ్. ఓపెన్ చేసేసి గాలి వెళ్ళడానికి ఒకటి పెట్టేసి గాలి వెళ్ళడానికి పెట్టి ఉంచడమే. 3 minutes లో కుకింగ్ అయిపోయింది. చాలా మంచి స్మెల్ వచ్చింది కూడా అది ఓపెన్ చేసేయంగానే. I got chopstick. చాప్స్టిక్స్ కత్తి కాదు అది. ఊడిపోద్దమ్మా. No, it won't. Just trying to chop open. Now I got a tiny slice of a cake. This is the inside. I need to eat this. ఇన్సైడ్ ఛాన్సీ చికెన్ అది. అదేం కాదు ఛాన్సీ, అది పిజ్జా డో లాగా మైదా. I don't like this. నాన్న నీకేం గుర్తొస్తుంది అన్న ఇది చూస్తుంటే? అది చూస్తుంటే నీకేం గుర్తొస్తుందని చెప్పాలనుకుంటున్నావా? చెప్పాలనుకుంటే మీ అమ్మ తిన్నది ఎలా తిన్నది అడుగు. నాన్న నన్ను చైనా తీసుకెళ్ళాడు. ఏది కోవిడ్ బిఫోర్. ఎన్నేళ్ళైంది? ఆల్మోస్ట్ 8 years అయినట్టుంది ఛాన్సీ. అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఇదే గోళ. పొద్దున్నే దాంట్లో నీకైనా చికెన్ ఉంది. నాన్న నాకేం తినిపించాడో తెలుసా? ఓన్లీ డౌ ముద్ద. I want to one dough with మెంతో అంటారు అనుకుంటా. మెంతో అంటే ప్లేన్. అందులో ఏమీ లేదు. ఆ పిండిని ఆవిరి మన ఇడ్లీ చేసుకుంటాం చూడు, అట్లాగే ఆ పిండి మొత్తాన్ని ఆవిరి చేసి ఇచ్చారు. I want to have that. I want to swap life with అది them. నాన్న చేస్తలే కానీ
ఇంట్లో కానీ ఛాన్స్ త్వరగా తిను, టైం అయింది మనం. Okay, I eat that outside. చిక్కితో తినమ్మా. I'm using this as fork. దాని కత్తి అది ఇవ్వాల్సింది, తింటుంది. చేత తీసుకొని తిన్న ఛాన్సీ పని నేను పెట్టినా చిక్కితో ఎలా తినాలో చూపించిన నేను. ఇలా మనం అట్టు తీసుకొని ఇలా చట్నీ చేసుకుంటాం చూడు, ఇలా కట్ చేసుకొని చిక్కీతో ఇలాగా లైక్ చట్నీ కర్రీ ఎలా చేస్తాం మనము అట్టుతో. మొత్తం పెట్టేసుకో, చికెన్ అంతే ఛాన్సీ, మొత్తం పెట్టేసా ఛాన్సీ. I'm inspecting what it is. చైనా నుంచి ఏం రాలేదు, ఇక్కడే చేస్తారు. అమ్మా నాన్న మీద కూడా నీకు నమ్మకం లేదా? ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తుందంట. బాగుందా? అలా తింటే బాగుంది కదా. అర్థం కానట్టు చెప్పకే. లేటర్ లంచ్ కోసం అని చెప్పి మేము బయటకు వెళ్ళాము, సరదాగా వీకెండ్ కాబట్టి అలాగా టైం స్పెండ్ చేద్దామని వెళ్ళాము. అండ్ కలంటాం దాకా డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటే దారిలో స్ట్రీమర్స్ అనే రెస్టారెంట్ కనపడింది. కెఫేరియా చెప్పాలంటే, కెఫేరియా అనే రెస్టారెంట్ అది. అండ్ మెనూ కార్డ్ కూడా ఉన్నది లోపల. మెయిన్లీ బ్రంచ్ అనేది ఆప్షన్ అనమాట అక్కడ. లంచ్ టైం కోసం మీల్స్ అట్లాంటివి ఏమీ లేదు మెనూలో. సో లోపలికి ఎంటర్ అవ్వగానే నేనైతే వ్లాగ్ తీయాలని అనుకోలేదు, కానీ లోపలికి ఎంటర్ అవ్వగానే నాకు చాలా హోమ్లీగా అనిపించింది. సోఫా సెట్టింగ్ ఉంది, వేడిగా ఉండటానికి అక్కడ ఓవెన్ కూడా ఉందన్నమాట. ప్లేస్ అనేది వేడిగా ఉండటానికి. సో అక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే డిస్ప్లే కూడా ఉంది, న్యూస్ ప్లే చేస్తూ ఉన్నారు. అండ్ పిల్లలకు కూడా ప్లే ఏరియా ఉన్నది. అంతా బాగా అనిపించింది నాకు, అంతా హోమ్లీగా అనిపించింది. రెస్టారెంట్స్ అనుకున్నాం కానీ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది. ఇది వచ్చి వెనకాల అది వచ్చి గేమ్ ఏరియా అనమాట. అక్కడ కూడా బుక్ చేసుకోవచ్చు, గ్రూప్స్ బుక్ చేసుకోవచ్చు, సింగిల్స్ కూడా వెళ్ళొచ్చు. అంతా చాలా బాగుంది, నాకైతే నచ్చింది ఈ రెస్టారెంట్. సో ఈసారి మళ్ళీ మేము ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు మొత్తం వ్లాగ్ అనేది చేస్తాను. తర్వాత అక్కడ ప్లే ఏరియాలో ఛాన్సీ అనేది స్టార్ట్ చేసింది ప్లేయింగ్. అక్కడ ఫుడ్ అనేది మేము ఏం చేసామంటే ఫుడ్ అనేది మేము ఏం తీసుకున్నామంటే ఇక్కడ ఛాన్సీ అయితే పోర్క్ సాసేజెస్ కావాలి అన్నది. సో పోర్క్ సాసేజెస్ తనకి. నేను అక్కడ నాకు యాపిల్ కేక్ అనేది నచ్చింది, నాకు చూడగానే నాకు తినాలనిపించింది. సో నేను అది తీసుకున్నాను. అండ్ శ్రీకాంత్ ఏమో కాఫీ లవర్, సో కాఫీ తీసుకున్నాడు. సో మేము ఇలా రిలాక్స్ అవుతుంటే ఛాన్సీ పోర్క్ సాసేజెస్ తినడం అయిపోయిన తర్వాత ప్లే ఏరియాలోకి వెళ్ళి ఆడుకున్నది. ఇదంటే చాలా ఇష్టం ఛాన్సీకి, పజిల్స్ లాగా ఉంటాయి కాబట్టి ఛాన్సీ చిన్నప్పుడు కూడా ఇదే బాగా ఆడుకునేది. అండ్ ఇక్కడ నేనేం అడిగాను అంటే డైస్ లాగా చేయగలవా అని అడిగాను. సో ఛాన్సీ స్టార్ట్ చేసింది అనమాట, వెతికింది అక్కడ ఆ నంబర్స్ అన్ని తెచ్చుకొచ్చి అన్ని ఆర్డర్లో పెట్టి చేయాలని చేసింది, చూసింది. కానీ ఈ మధ్యలో నెంబర్స్ అనేవి దాని మాట వినలేదు, ఊడిపోతూ ఉన్నాయి. అంతా బయట ఏరియా క్యూబ్ అంతా బాగా చేసింది, కానీ మధ్యలో నంబర్స్ మాత్రం చాలా ఇబ్బంది పెట్టాయి. సో నేను వదిలేమని చెప్పాను. అండ్ ఫైనల్లీ క్యూబ్ అయితే చేసింది డైస్. ఫైనల్లీ మొత్తాన్ని కంప్లీట్ చేసేసింది. ఇలాగ ఆడుతూ ఉన్నా కూడా ఆ నంబర్స్ అనేవి జారిపోతూ ఉన్నాయి. సో మొత్తం అన్ని నెంబర్స్ అని తీసేసి ఇంకా డైస్ లాగా ఆడుకున్నాము. నేను నెంబర్స్ అడుగుతూ ఉన్నాను రోల్ చేయమని, ఆ నెంబర్ అయితే రాలేదు కానీ